morning, students. Here I am going to a different ingredients for preparation of liquid media and also second solid media. And first step is weighing. Now this is single pan balance, electronic balance. Here we set 0. Here we set 0 by tearing. It shows that the butter paper contains 300 milligram. We tear it. Now we will take individually these weights in a volumetric flask, in a conical flask, and we will get the media. The composition of the media is such that peptone 1 gram for 100 ml, sodium chloride 500 milligram for 100 ml, beef extract 500 milligram for 100 ml. We will weigh all the three ingredients, peptone, sodium chloride and beef extract individually and mix them only in the conical flask. But keep in mind, we will have to use different spatula. We cannot contaminate one media with other. For working in microbiology, you will have to keep in mind that please do not contaminate. You will have to be very firm about it, right? So when we weigh all the three ingredients and put all the ingredients in a conical flask, then they will be given to moisten with little bit of water, distilled water, that is called purified water IP. In microbiology, I will take a class on water. What are the different type of water used in pharmacy? Now, this distilled water will be used for preparation of media, and up to the neck, the volume will be adjusted. Then it will be given to autoclave for sterilization. If in case of solid media, these three ingredients are there, similar ingredients are there. Peptone 1 gram, sodium chloride 500 milligram, beef extract 500 milligram, distilled water QS. But you know, we will have to use a solidifying agent. In the first media where I say it is peptone, sodium chloride, beef extract in distilled water, I did not mention any other solidifying agent. Agar or agar-agar, it is a gelatium type of compound, carbohydrate compound, present in the Great Barrier Reef of northern Australia. From northern part of Australia, this agar-agar or gelatium is taken and purified, and it is prepared as agar, which is a solidifying agent. It will be used in 2%. So for 2%, we will prepare 100 ml, 2 gram for 100 ml. This is simple powder, right? But this is a gelling agent, solidifying agent. In 100 degrees centigrade in autoclave, it will remain as, in 100 ml in autoclave, it will remain as liquid. But due to the presence of additional compound agar-agar, when you at room temperature, when you cool the component, it will be solidified. So we will autoclave the agar-agar containing solidifying medium, and we will shake it and pour in a petri dish. Then we will only, after pouring into petri dish, then only we will keep it into cool place, that is in BOD incubator or bacteriological incubator. So incubator are two types, bacteriological incubator and biological oxygen demand or BOD incubator. After that it will be solidified. So this class is up to this. For liquid media we will use test tube. For solidifying media we will use petri dish, and we will keep it there. So first I am going to weigh peptone 1 gram, right?
So this is tiered already. It says 0 and the 300 milligram butter paper is not weighing. So we will take peptone in a spatula. We should not contaminate. It should be 1 gram peptone. This is conical flask number 1 for liquid media. This is conical flask number 2 marked with the label for solid media. Now, why we are going to prepare 100 ml, right? But I am not taking this 100 ml mark is up to this. I am not taking 100 ml conical flask. I am using 250 ml conical flask. Why? Because you know the temperature of the autoclave is 100 degrees centigrade. So when it will boil, when the media will boil, it can bump out of the conical flask. So I will take 100 ml mark in the 250 ml conical flask. So next item is beef extract 500 milligram. Next item is beef extract 100 ml. We will use another spatula, and this is also for 100 ml 500 milligram. For beef extract you will have to do the weighing very fast because it is hygroscopic and it will stick to where it is kept. So this is 500 milligram for solid media. Now I am going to again weigh. You will have to handle carefully and very fast because beef extract is very hygroscopic, almost like sodium hydroxide. You have studied in analysis class. In the BGSS class, you have studied that it is something excess. So we will take it out. Now it is about 600 milligram. We will have to take out. Spillage should be avoided. Minimum spillage should be there. Now it is almost 500 milligram. Now I should say one thing to you, that you see it is already sticking to the paper. It is sticking to the paper due to hygroscopic nature. I should say one thing to you. When you weigh the last digit in the right hand side should be overlooked. So you see the weight of the paper is almost 0.14 milligram, matlab 140 milligram has increased. This is due to beef. So it is a primary media preparation. Now I will discard the paper in the dustbin. So waste management is another subject of discussion. Waste management should be there and you should know what to waste where in the laboratory. Now third item is agar-agar, only for solid media. So I take another butter paper
because beef extract was very hygroscopic and I have discarded the butter paper. Now this will be tiered, butter paper has been kept and it will be tiered with say 0 setting. This is on, this is 0 setting is there. Now I will take agar. This beef extract spatula is taken out and it will be washed. You should also know how washing is done for microbiology lab. That I am going to tell you later on. So this is 2 gram per 100 ml, right? So this is density and tag density. Solids are of different occupation. So I have taken less than 100 ml. Our target is up to the 100 ml preparation of the medium, and I have taken about 90 ml of distilled water. Why? Because solid will occupy some space and volume would be made up to the mark later on. So this is 90 ml. I am adding little bit of distilled water and dissolve the ingredients. This is for liquid media. I am dissolving the ingredients. What are the ingredients? Peptone 1 gram, sodium chloride 500 milligram and beef extract 500 milligram. You see, here is a mark for 100 milligram. Now I am taking the help of swirling. এই যেটা আমি করছি এটাকে বলে swirling, SWIRLING. Both direction, but not together, slowly after stoppage, so that there is no spillage. In case of microbiological experiment, you will have to keep in mind the possibility of spillage. SPILLAGE, spillage. Now I am taking about 90 ml. This is distilled water 90 ml and I am adding to the solid content of media number 2, solid media. I am swirling it. দেখো যে জিনিসগুলো হয়ে গেছিল, হাইগ্রোস্কোপিক ছিল, তারাও ডিজলভ করে যাচ্ছে। কেন? এই জিনিসগুলো হাইগ্রোস্কোপিক ছিল, বিফ এক্সট্রাক্ট, তারাও ডিজলভ করে গেছে, বিকজ দে আর এক্সপোজ টু ফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট। কিন্তু আগারটা দেখো সাসপেনশন মতো দিচ্ছে। এই যে ইয়ের গায়ে লেগে আছে, কনিক্যাল ফ্লাস্কের গায়ে লেগে আছে, তার মানে এটা সাসপেনশন মতো দিচ্ছে। এটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন সলিড হয়ে যাবে। দেখো আমি একবার ডান দিকে ঘোরাচ্ছি আর একবার বাঁ দিকে ঘোরাচ্ছি। সুইলিং ক্লকওয়াইজ, now swirling anti-clockwise, so that homogenization is proper. If any beads or particles are there which is not dissolving as a solution or suspension, you will have to use glass rod. You will have to hold it and this tap one for tapping like this, but this is not the case here. It is completely clear. It is completely clear. In bottom wise it is suspension and in the top it is solution. And যদি কিছু একটু থেকে থাকে যখন অটোক্লেভ হবে গরমে, তখন এটা ডিজলভ হয়ে যাবে। এবারে দেখো আমি ভলিউম মেকআপ করব। 100 ml অবধি হয়নি, দেখো আমি এটাকে এইখানে রাখবো। এটা লিকুইড মিডিয়ামের কথা বলছি। দেখো 100 ml হয়নি। যেহেতু এটা সেন্সিটিভ নয়, সেই জন্য আমি এবার দেখো ভলিউম মেকআপটা করছি। এই 100 ml দাগ অবধি,
upper meniscus because it is a colored substance. দেখো আপার মিনিসকাসে এসে গেল। নাও ইট ইজ প্রিপেয়ার্ড, it is now prepared. Now we will cotton plug it. Let us do the solid media volume makeup. It is, this is the 100 ml mark, right? देखिए ना, this is 100 ml mark. 90 ছিল না? 90। No. This is solid media. Now we will cotton plug it. And this liquid media will be poured into test tube. Solid media will be poured into these bottles or petri dishes. Right? Solid media can be poured into test tube also, but that time for isolation you will have to slant the agar media. অটোক্লেভ থেকে স্টেরাইল হয়ে যাওয়ার পর মিডিয়াটা বার করার পর আমরা টেস্ট টিউব হোল্ডারে এরকম করে স্ল্যান্ট করে টেস্ট টিউব ফিল্ড উইথ হাফ অফ দি কন্টেন্ট উইথ দ্য সলিড মিডিয়া এইভাবে রাখবো, সো দ্যাট কালকে আমি দেখালাম আমার ক্লাসে, সো দ্যাট এ স্ল্যান্ট SLANT স্ল্যান্ট ইজ প্রিপেয়ার্ড। এইভাবে তোরা ডাইরেক্ট কিন্তু ঢেলে দিবি না, অটোক্লেভ করতে হবে। আচ্ছা, অটোক্লেভ হয়েছে কি করে বুঝবি? কিছুটা স্যাম্পেল রেখে দিলি, নেগেটিভ কন্ট্রোল রেখে দিয়ে ওটা পরের দিন দেখবি সাদা হয়ে গেছে, এই ইয়েলো কালারটা চলে যাবে, সাদা হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ডিউ টু কন্টামিনেশন, তার মানে তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছে। কিন্তু আমরা যখন অটোক্লেভ করছি, অটোক্লেভ করাই হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াটাকে রিমুভ করার জন্য, মানে কন্টামিনেটিং ব্যাকটেরিয়া রিমুভ করার পর মিডিয়াটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তার পরের দিন আমরা ব্যাকটেরিয়াল কালচার বা ফার্দার এক্সপেরিমেন্ট করব। দিস ইজ এ ব্যালেন্সড ফুড, লিকুইড ব্যালেন্সড ফুড for microorganism. This is a solid balanced food for microorganism. এই যে পেপটোন প্রোটিনের সোর্স দিচ্ছে, বিফ এক্সট্রাক্ট লিপিডের সোর্স দিচ্ছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড টনিসিটি মেইনটেইন করছে এবং আয়নিক সোর্স দিচ্ছে, আর আগার আগার কিচ্ছু দিচ্ছে না, শুধু সলিডিফাই হচ্ছে। I repeat, peptone source of protein, sodium chloride source of ionic and isotonicity, beef extract gives the power of lipid, and agar agar in the second one gives the power of solidification. Now I will cotton plug it and বাটার পেপার আর ব্রাউন পেপার উইল বি গিভেন, মানে এখানে কটনটা প্লাগ করে দেবো, বাটার পেপার ব্রাউন পেপার দেবো, রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে দেবো, অথবা রাবার ব্যান্ড নামে সুতো দিলে বেশি ভালো হয়, কারণ রাবার ব্যান্ড অনেক সময় অটোক্লেভে ইয়ে হয়ে যায়, গরমে ফেটে যায়। ঠিক আছে, এটুকু করে দেখাচ্ছে। Taken threefold and it is plugged in the conical flask so that the mouth is covered and dehydration and no water should come into the water of the media, কারণ এটা বয়েল করবে, বয়েল করে ওয়াটারটা যেন বাইরে বেরিয়ে না আসে।
এই জন্য এটাকে কটন প্লাগ করা হলো। Students, so liquid media is prepared, solid media is prepared. I am going to autoclave it. I am going to autoclave it in autoclave machine. You know, this autoclave is verb also, autoclave is noun also. আমি autoclave করতে যাচ্ছি autoclave machine, right? This is the theory. This is autoclave machine at 100 degree centigrade, 125, 15 pounds per square inch. It will be autoclaved. Water, water is given in the bottom for moisture formation, and it is absolutely tight. No moisture can escape from inside, no moisture can come into the inside. So this is liquid medium I have kept here. This is solid medium, plugged also. No moisture can exit from internal medium, no moisture can come out from the external medium. And it is at 15 pounds per square inch, at 15 pounds per square inch pressure, it will be sterilized at 100 degree centigrade for 30 minutes. For weighing balance, this is the logbook for weighing balance. What we have weighed and at what time. So date is today's date is 09/11/20, and my name is G.S. Roy, and the time is about 11:35 a.m. and my out time is 11:48 a.m. and my signature is this. Now this is for weighing and this is for autoclave. This is for autoclave. In autoclave the date is 09/11/20 and my name is G.S. Roy, and the time is UIT. Students, myself Roy sir, Gourango sir. I am discussing about post sterilization handling of the media. আমরা দেখেছো 15 পাউন্ড পার স্কোয়ার ইঞ্চ প্রেসারে, 15 পাউন্ড পার স্কোয়ার ইঞ্চ প্রেসারে at 121 degree centigrade, at 121 degree centigrade for half an hour we have autoclaved the media. যে মিডিয়া তৈরি হলো সেটাকে প্লাগ করার পর autoclave করা হলো। Autoclave করার পর after autoclave it is just cooling. Now the temperature is more than 80 degree centigrade. This is the liquid media, very liquid, but on cooling it will be solidified due to the presence of air. This is all about media preparation. If you have any question, you can ask in group. Right? Thank you. Students, I have sterilized my hands with isopropyl alcohol, and it is a laminar hood. Here HEPA filter is there, and the incoming forced air is having particles less than 0.22 millimicron, right? So you'll study in pharmaceutics the calibration and validation of this HEPA filter, HEPA, high efficiency particulate air filter. Here we have a UV tube. Before the experiment, we will keep it on for 30 minutes so that there is no bacteria or other microorganism present in this hood. This is a closed system.
while working will open it. Now I have washed my hands with isopropyl alcohol so that I can work without gloves, because with gloves these small tubes are very difficult to hold. Before it gets solidified, I am experimenting with solid media first. So this is how to open. It should be discarded. It should be discarded. ml of the solid media is given, and I am keeping it slantwise. তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ স্ল্যান্টওয়েতে ওটা একটা সারফেস তৈরি হয়েছে, টপিক সারফেসে ভালো করে মাইক্রো অর্গানিক গ্রোথটা হতে পারে। এই দেখো, যেহেতু বেশি সলিউশন দিলাম, এটার কিন্তু সারফেস এরিয়া বেশি হয়নি, বিকজ অফ দি সেম ডায়ামিটার সারফেস এরিয়া একই হয়েছে। এবার এটা যখন সলিডিফাই হয়ে যাবে, স্ল্যান্ট তৈরি হবে। বাকিটা আমরা রেখে দিলাম পেট্রি ডিশকে, বাকি মিডিয়াটা রেখে দিলাম পেট্রি ডিশ তৈরি করার জন্য। আচ্ছা, যতবার তোমরা এইটা মিডিয়া দিয়ে কাজ করবে, ততবার বন্ধ করার সময় এবং খোলার সময় ওই স্পিরিট ল্যাম্পের ব্লু লাইটে ওটাকে স্টেরাইল করে নেবে। রাইট, স্পিরিট ল্যাম্পের ব্লু লাইটে তোমরা স্টেরাইল করে নেবে। এটা হলো সলিড মিডিয়া। এক্ষুনি ঠান্ডা হয়ে যাবে, বিকেলের মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে এটা সলিডিফাই হয়ে গেছে। সবসময় যেগুলো কাজ হয়ে যাবে ওগুলো বাঁ দিকে রাখবে। এবার লিকুইড মিডিয়া এখানে নেব। এটা কাজ হয়নি, তাই এটাই কোনায় রাখা হবে, কারণ আমরা পেট্রি ডিশ তৈরি করব। গ্লাভস পরে আসিনি, তার কারণ হলো আমি আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল দিয়ে হাত ধুয়ে নিয়েছি, যাতে আমার হাত এবং নখ আর আঙ্গুলগুলো স্টেরাইল থাকে, ফ্রি ফ্রম মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ থাকে। দেখো কিভাবে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে আমি অ্যাবাউট 100 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অবধি এটাকে ওঠাচ্ছি। সবসময় যে কোনো বটলে যেটাই ভরবে ওপরে 5% মতো ছেড়ে দেবে। আর যখনই কোনো মিডিয়া বানাবে লেস দেন 70%, সেটা সলভেন্ট দিয়ে প্রথমে ওটাকে ডিজলভ করবে, তারপরে ভলিউম মেকআপ করবে। ইট ইজ নট এক্সাক্ট আইট্রিমেট্রিক, সেই জন্য এটা নর্মাল, যে এটাকে এক্সাক্ট হতে হবে না। এক্সাক্ট হতে হলে আমরা ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে নিতাম, এটাকে এক্সাক্ট হতে হচ্ছে না।
after working, if isolated or cultured by checking, sticking, etc., then UV will not be open. But here we see it is a preliminary work and only there is media. So we will open UV light, and we will keep it for half an hour. Then UV light must be put off. And the lifespan of one UV light is only 1000 hours. 1000 ঘন্টার পর ইউভি লাইট বদলাতে হয়, ব্যবহার করা উচিত নয়। If you have any other question, please feel free to ask me in the group. I shall ask you when I get the answer. Thank you. These are the slants and it is inclined. As you see, it is inclined, and bacteria can be grown on these inclined slants, SLANT, slants, and it is sterile because it is not interfering any other environmental bacteria. But when you isolate or give a colony formation, then these slants are very much required. How to extract the bacteria, that will be taught to you. And you see, this media is solid and this media is liquid. Okay, thank you, sir.